Hashtag wir bleiben zu Hause. Hashtag stay at home. Oder in Bayern Hashtag wir bleiben daheim. Oder so ähnlich. Hashtag we stay at home. Diese Überschriften, These headlines Hashtags, wie man das in have accompanied us in the last weeks. Diese Überschriften haben We're uns in staying den at home. vergangenen Wochen ganz besonders begleitet in den I'd like to say verschiedenen today, sozialen Medien. it doesn't fit. Wir bleiben zu Hause, stay at Today, home. I'd like to set another Ich möchte hashtag, another heute message. sagen, das passt nicht. Hashtag we go outside. Ich möchte heute einen anderen Hashtag setzen, Some eine of andere you Überschrift. might think, oh, that might be Wir gehen dangerous. raus. But yes, hashtag Ich weiß, we vielleicht werden go manche von euch outside. zusammenzucken und denken, And das kann gefährlich werden. who, who has already got some images in his mind Und wer sich jetzt denkt, with a picnic for tomorrow, Fantasie ausmalt, to go oh cool, to a nice place, to lake with friends. morgen gleich den Picknickkorb zu packen und an No, den See zu gehen mit Freunden und I have to disappoint you, so please stay at home actually. den sage ich leider, Stay at home ich muss dich enttäuschen. and Denn still bleib go bitte outside. zu Hause. Bleib bitte Both zu Hause. hashtags Bleib zu Hause und geht have their trotzdem place raus. on this day. The first, I don't have to explain to you, other politicians can do this better, in a better way. But the hashtag we go outside Oder der erste, da brauche ich jetzt nicht viel really dazu sagen, fits sind Politiker for viel today. besser als ich. Aber dieser Hashtag, wir gehen raus, On today's feast, er the passt nämlich topic tatsächlich zu dem heutigen is Tag. to go outside, to leave. A An dem heutigen start. Fest geht es nämlich tatsächlich And in the coming days, there's going to be a lot of dynamics. For example, today in our thoughts, we are in the place of the Last Supper. From this room of the Last Supper, gedanklich, wie ich we go schon gesagt habe, lit- im Abendmahl in the liturgy zum to Abendmahlsaal the Garden of begeben wir Gethsemane. uns And from there, in the middle of the night, ziemlich bald after Jesus was an captured, den Ölberg zum Garten we go Gethsemane. into the Von court dort of aus justice dann of the Jewish nach der Gefangennahme authorities, Jesu then gehen to the wir court of in den Gerichtshof Pontius der Pilate, damaligen and jüdischen afterwards, of Autoritäten. course, Danach all the way to dem Golgotha, Amtsgericht von until Pontius, finally Amtssitz into von the Pontius tomb, Pilatus. and then, Schließlich after the von dem resurrection, nach Golgotha this bis schließlich continuous ins movement Grab fallen. will Und continue. dann nach So der there is a Auferstehung lot geht of es mit der dynamics, Bewegung there are a lot of der Schnitt- changes ständigen of places, there's so weiter. a Eine start ständige at each Bewegung time. erwartet uns. And also in Ein today's ständiger Ortswechsel, reading, the first reading, where neues the Aufbrechen. source of the Passover is Und described, auch in der heutigen Lesung aus dem Alten Testament, wo we hear der about Ursprung des this Paschamahls excitement of this wurde, beginning. We are told how we should eat the Passover. So, da wird with gesagt, shoes, so with sollt a ihr das stick, we Paschamahl should essen. eat quickly. Eure Hüften It's the gebührt, Passover Füße, for the Lord. Schuhe an That den means Füßen, that, den Stab well, in der Hand. that the Lord Esst passes. es hastig. Es ist die Paschafeier für den Herrn, das heißt So der it's about a Vorübergang start des Herrn. in these coming days, in these days that are waiting for us. So to say, we are Aufbruch at the start of this folgenden Tagen, way. in den Tagen, die uns jetzt anstehen. Wir sind Jesus sozusagen am Beginn leaves eines Weges. the city of Jerusalem Jesus and verlässt he goes heute outside of the die city Stadt walls Jerusalem und to the geht Garden of Gethsemane. He passes the brook of Cedron, der this little Stadtmauer river. zum He leaves the city of Jerusalem, and über den in Bach Kidron tomorrow, zum Garten Gethsemane. on Good Friday, Die Stadt he's going to leave the Jerusalem. city once again In ein paar Tagen to be crucified wird sie outside of the city morgen walls. am Jesus Karfreitag noch leaves einmal verlassen, wenn er dann the außerhalb city der Stadt on which gekreuzigt werden wird. he cried
So he Jesus cried. verlässt die We Stadt, remember this über scene der er geweint on the hat. Garden of Wir Gethsemane, erinnern uns an diese on the Szene, wo Jesus eben dort Dominus am Flevit Ölberg today, auf this die Stadt wonderful Jerusalem church schaut. Und with weil a heute wonderful Jerusalem ist, view dann ist das over the city of eine Jerusalem. And we Attraktion. remember that, Dominus Flevit, according to schon the eine Kirche tradition, mit Jesus einer noch was schöneren Aussicht crying auf die ganze about Stadt. Jerusalem. But Und the city dort, is not unserer only a Tradition nach, geographical hat place, Jesus über diese but Stadt Jesus was geweint. crying on the Aber diese city Stadt ist because wieder einmal he nicht einfach saw nur ein what was going geografischer wrong, Ort, because he saw sondern the Jesus egoism, weinte the über diese Stadt, self-centeredness, weil er because he saw das sah, was da schief which lief, hardened weil er den hearts Egoismus sah, weil er the die people there Selbstsüchtigkeit had. sah, weil And er that is sah, what welche Jesus wants to verhärteten leave. Herzen die Menschen dort haben. He leaves all the egoism, Und all das ist das, was Jesus self-centeredness behind verlässt. him, Er and verlässt, he er calls lässt us alles to Egoistische, follow this way alles in these days. Selbstzentrierte hinter sich und ruft uns genau dazu auf, Today, diesen Weg mitzugehen we're going to make a diesen jest. Tagen. Oh no, we don't make a jest. Wir A werden jest heute that normally eine Geste has a place in this liturgy. nicht haben. The jest of the washing of the Eine feet. Geste, die normalerweise in Jesus, diese Liturgie hineingehört. we've just heard that Die Jesus Geste in the der room of the Last Fußwaschung. Supper washed the feet Jesus of his hat disciples, diese Geste and that was a eben jest im of the Exodus. Abendmahlsaal That was a vollzogen. jest of the Und start. das war eine Geste des That was Auszugs. his Das war eine way Geste des to Ausbruchs. leave the city on which he Das war cried. seine Art It und was Weise, wie er diese in Stadt, on über der er kneeling geweint hat, down. So it verlassen was the hat. biggest possible sign Nämlich of die Weise love des and Niederkniens, die devotion Weise for the other der, person, for his des friends, größtmöglichen for the Zeichens der next. Liebe und der And Hingabe it's exactly für that what den we are anderen called Menschen, to do für in these seine days. Freunde, für seine Nächsten. In Und the genau years das ist es ago, letztlich, wozu wir in diesen Tagen aufgerufen it has sind. always been like that, that In there den was Jahren a zuvor certain medial hype war es immer wieder when so, we were dass talking about the es washing of the einen feet in the Vatican. gewissen So medialen Hype gab, who will wenn it be es um that die Fußwaschung the ging im Pope will Vatikan. wash the feet? Wem wird Papst Franziskus Prisoners, dieses Jahr refugees, die Füße waschen? which groups of Obdachlosen, people Flüchtlingen, is it going Muslime, to be this anderen year? And Gläubigen. every time Welchen around these Randgruppen events, er dieses Jahr die around these Füße wascht. happenings, Und was a jedes big Mal war bei diesen tumult, a big, Events, so sage ich mal, oder many bei diesem photographers, Ereignis many journalists who ein wanted ganz to großer Tumult. keep this image. So Viele as Journalisten, if this Fotografen, event Redakteure und so weiter, was something die das Stichwort spectacular and festhalten wollten. singular. So als ob dieses Ereignis etwas And this fact Einzigartiges, etwas is Spektakuläres wäre. absolutely paradox to Schon the allein diese to the Tatsache actual event, because the actual event diesem in the days of eigentlichen Ereignis Jesus, total zuwider. of course, it was a Sie steht unique diesem way in Ereignis this entgegen. scene, Denn diese Fußwaschung, but die Jesus damals vollzogen hat, natürlich hat er sie in einer he einmaligen did Weise it im because he Abendmahlsaal wanted gemacht. us to Aber integrate it er hat into sie our everyday lives. gemacht, He damit es wanted us to make it etwas wird, as a was in unserem simple Alltag act and not as into something where hineinverwurzelt journalists ist, have to come was to zu einem report on. gewöhnlichen Akt The wird washing und of the nicht zu feet etwas Spektakulärem, wo Reporter kommen müssen, um davon zu berichten. that we can't celebrate this year, Die Fußwaschung, we are called to live die ever wir more, dieses Jahr even more nicht in all the feiern können, places dürfen where wir we umso are. mehr So, first of all, an in the die Orte center unseres of our Lebens beings, in our families, hineinblicken, an die to Orte have a unseres look in Wirkens. which way Zunächst could einmal I den Kern show unseres my Lebens, die love Familie to the hinein. next one, to my mother, Da to my zu schauen, father, in to welcher my Weise brothers kann and ich sisters, to my sons and daughters, meine or to Liebe which meinem relatives, Nächsten, meiner whatever. Mutter, meinem Vater, meinen And Geschwistern, sometimes it's not Tochter, that dem easy. Sohn oder welchen Verwandten auch immer zeigen. The best Und dass das example manchmal is, nicht so einfach ist, or the word Passover
is a good example that it's not that easy. Passover, as it is described, the Passover of the Lord, all this happening when wie es hier the beschrieben ist, der Israelites Vorübergang des Herrn. fled from Egypt. This Und das Passover, ganze in the Ereignis, als die origin, Israeliten in aus the origin of Ägypten the word, auszogen. it's to Dieses Ursprung des so that you Ursprung des can't Wortes walk her properly hinken. and to Also limp, ein nicht ganz to hobble. sauberes Gehen. So it's a Ich würde genau strong das expression that the Passover darin is a limp. Ausdruck, dass dieses Pascha manchmal ein Hinken And ist. we experience how Jeder von difficult uns it is weiß, to really wie es manchmal forgive schwer the ist, other, and in der Liebe zu we seinem we Nächsten, more der or less Vergebung und in limp vielen, because vielen we anderen can't Fällen do it really well. weiterzukommen. Und But manchmal the ist es Lord tatsächlich ein today Hinken. says to us, Aber I'm going to take you with me. der Just Herr take my hand. We're sagt going to uns go heute, together. ich We're nehme going dich to do mit this und Passover lass dich together. einhaken bei Just mir. take my hand, Wir and then gehen dieses we Pascha can gemeinsam. go this way Hak dich in ein front bei of mir us und together. dann können wir diesen And Weg, der uns so bevorsteht, hin zu let's der take echten this Freude invitation, let's take his hand, gemeinsam bewältigen. and In diesem Sinne together with Jesus, haken wir let's uns do this ein example bei that Jesus, Jesus bei seinem Beispiel, das gives er us uns heute today in gibt our und das wir liturgy. hier in der And Eucharistie let's feiern set this und example. setzen Hashtag wir let's go dieses outside. Amen. innere Zeichen